Mumbai Diocesan Children Ministry, a ministry of Diocese of Bombay Church of North India, is pleased to welcome the little prayer warriors as well as prayer partners along with our reverends from our diocese. It is wonderful thing that God has given to each one of us to come together in one platform where we could able to raise our voice unitedly and pray for the nation. As I have been reminding you that we are not having program, we are having prayer. You can name it as family prayer. The family of Diocese of Bombay, Church of North India, under the big umbrella, there is a wing called Children Ministry that we are coming together in the name of Mumbai Diocesan Children Ministry, which is taking initiative to develop our second generations or children to learn God's words systematically and to pray earnestly. Along with that, they also should develop the spirit of patriotism about their own country, India. Doing those things, these are the three important criterion that we are having about these online prayers. We are actually sowing a good seed in the hearts of our children. When it germinates the days to come in future, it will be useful to the country, to the family, to the church. Therefore, we are very happy to welcome all the newcomers this evening. We are happy to have all our reverends, and they are interestingly joining us. Really, we are happy to have them as our supporters behind the screen, but still they are working for God's sake. Now I request Reverend Shekhar, would you please open today's session with word of prayer. Over to Reverend Shekhar. MDCM की तरफ से आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ऑनलाइन ये प्रार्थना सत्र में आप सबको हम धन्यवाद देते हैं जो इसमें जुड़े हैं। आइए हम प्रार्थना से पूर्व एक वचन को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। में हम आते हैं और इस प्रार्थना सत्र को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ऑनलाइन ये प्रार्थना सत्र आज नए सिरे से प्रभु जी हम सबके जीवन में आप आशीष में करें प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। और इसमें प्रभु जो बच्चे सहभागी हुए हैं, उनके माता पिता प्रभु जी, परिवार, उन सबको प्रभु यीशु आप बहुतायत की आशीष आप प्रदान करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं MDCM का ये कार्य, ये परिवार प्रभु जी आप आशीष में करें और प्रभु जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी हम अंत तक बने रहे, ऐसी हम दुआ करते हैं। जीवन की हर एक कठिनाइयों में, हर एक परेशानियों में प्रभु जी हम आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए, चलने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम अलग अलग विषयों के लिए जो प्रार्थनाएं विनती करने वाले हैं प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आप दीजिए प्रभु, और होने प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा, गौरव और बड़ाई हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जो प्रार्थना योद्धा है प्रभु इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबको बहुतायत की आशीष आप प्रदान करें प्रभु, और आप ही के नाम की महिमा और गौरव हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक पासवान के लिए
जो अलग अलग कलीसियाओं का प्रभु जी नेतृत्व करते समय आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। कल का इतवार का दिन प्रभु जी, जो ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जो आपकी सेवकाई कर रहे हैं, वचन बता रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आप आशीष में करें और हर एक की सेवा प्रभु जी फलदायी हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। प्रवेश विशेष करके रेवरेंड एमडी जॉनसन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, कि इस कार्य को प्रभु जी वो करते समय हम प्रार्थना करते हैं बहुतायत की आशीष आप प्रदान करें प्रभु, और इस प्रार्थना सत्र के द्वारा आपके नाम की महिमा गौरव हो प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। उनके परिवार को प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष आप प्रदान करे और आपके नाम की महिमा और गौरव हो प्रभु, ऐसे हम दुआ करते हैं। एमडीसीएम का ये कार्य प्रभु जी अधिक और अधिक प्रभु आप बढ़ाए प्रभु, अधिक और अधिक प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु आप तैयार करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। विशेषकर प्रभु जी हमारे बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुंबई धर्म प्रांत का प्रभु जी नेतृत्व करते समय आपकी कृपा उनके ऊपर हमेशा बनाए रखे प्रभु जी, और जो सेवकाई प्रभु दी गई है उसे ईमान आत्मा आप उन्हें मार्गदर्शन करे, ऐसी हम दुआ करते हैं। इस कार्य को, इस प्रार्थना सत्र को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, इसे आप आशीष में करें, तमाम रुकावटों को बंधनों को दूर करके प्रभु जी ये ऑनलाइन सेवा प्रभु जी आप आशीष में करें, ऐसी हम दुआ करते हैं। सब कुछ हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसके मीठे और मधुर नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। Amen. Thank you so much for the wonderful prayer that you had offered this evening. May God bless you and use you mightily for His ministry. Now, today we have an opening song by Miss Krista Johnson from Bethel Tamil Church, CNI Chembur. Over to Miss Krista Johnson. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe
believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that he will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Thank you for the wonderful and meaningful song that you had presented this evening, based on the creed that we believe, or we recite these days, and very particularly based on the belief in God the Holy Trinity. May God bless you. Let us turn our Bible for the response reading we have taken this evening. Psalm 9 verses 13 to 15. This is from NIV. Psalm 9, Psalm 9 verses 13 till 15. So we will
We'll follow that one. Mute our audio and video as well. Here we read. Verse 13. O Lord, see how my enemies persecute me. Have mercy and lift me up the gates of death. that I may declare in the gates of the daughter of Zion, and then rejoice in our salvation. Let us read together verse 15. Mute your audio. The nations have fallen into the pit they have dug. Their feet are caught in the net they have hidden. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you so much for joining us and reading together for God's sake. May God be with you and bless you. This evening, we have very wonderful and interesting God servant, and we all know that we wait for this day, Saturday, to listen the message from him, Reverend Joel Amutraj, who is in our midst, and we are very happy to have him, and he's also a backbone for our children ministry, particularly through online. Welcome, Reverend Joel Amutraj. Good evening, everyone. In the name of the God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So today, I'm very happy to be with you in this evening. I'm going to take a small, the familiar story of Esther. Every time from the Sunday school onwards, we can hear the stories from the beginning, from Genesis to Revelation. Many role models, and we learn from good things from every story. My dear children, this evening I want to put in front of you the story of Esther. The story of Esther, it's very interesting, and it's to fight for the how people, not for fight. It means for the peace of joy and happiness. So the story goes like this. Start this in the name of Esther is derived from the Pharisee word meaning star. Meaning of the Esther, star. Her original name, Hebrew name was Hadassah, means mighty. The book itself is the last of the five books. Last of the five books of the Megillah and the fifth scroll, which include the Ruth, Song of Solomon, Ecclesiastic, and the Lamentations. Esther is thought to be the greatest of them all. The writer, first, it's surprising, all the 66 books we can find our nation name, India, in this book. Our nation name, as a nation name of India, you can find in this book. There is a very blessed book of in this 66 books, among the 66 books. So here the story is started now. I'm going to start. It's a very beautiful story. It was the setting was the king's palace, Susan, which was the Pharisee capital. The incident occurred during the reason access of Greek rendering and the name. And name of the king Ahasuerus. Name of the king Ahasuerus as occurred during the reason. Recorded in Esther, Ahasuerus is
died in the 1465 BC. The scholar says. I don't know the exact date. It is 465 BC. The scholars have dated the completion of the book of showing there. So now I'm going to start exactly. It is a 5th century. Now this means first remented. They are either attachment of the faith of their fathers or had been successful that they prepared remaining their new environment. Mordecai was who was had a Babylonian environment. Mordecai was Esther's guardian. He was the uncle's Avile. The daughters of Mordecai adopted. He occupied a position of importance in the Parsi court. Nothing is known about his own spiritual commitment. He was a strong nationalist and brave man, and one who kept his Jewish identity hidden for what may have been opportunistic reasons. Though then characteristics is this book of a very my theme is I'm selected for this the book of Queen Esther. Queen has risked her life because of his own people. Because of his own people, he risked her life. So especially I'm putting in front of you the chapter 4 verse 16. I will go to the king, even that it is against the law, and if I perish, I perish. If I will die, also I will fight for. I will do something good for my people. So, my dear children, so very interesting here by the accident of her beauty and the accident of a former queens and dismissal. Esther found herself queen of the greatest power of the world. Then all the seemed smooth, crucial moment came. This movement has been echoed many times since as a successful racial minority in the Persian Empire. Esther's people, the Jews, had not melted into the surroundings. Others were jealous of them, their success and their separatism. And when Prime Minister Haman made up his mind to destroy them, he issued an edict of government-sponsored genocide. Would Queen Esther intervened doing so the risk of her life and the difference could see the make. She was powerless, and also when this Mordecai, and the Mordecai is come and explain the situation of the people, his people, then she stand to save the people, and they may live with joy, peace, and happiness. So here it is goes started her crucial life. Mordecai learned a plot to the seek of help of Esther, asking her to be increasing the king's willing risk her life by entering the king's palace presence without being summoned. She arranged a first and second banquet with the king herself and Haman. Between the first and second banquet, Haman prepared the clothes of the hang Mordecai. Before he should come up, comments about the Mordecai discover us the plot against the king's life, which he reports the ascension approach the executed Mordecai goes to
unrewarded. The story reached its climax. Haman has gained the king's unchanging commitment. It's executed all Jews. When Haman heard his plot disclosed and assured by Esther, he pleaded with her after the king has left the room. The king, upon his rule, returned to find Haman on the couch of his queen and interrupted and assaulted for his wife. His order Haman to be hanged and the gloves and prepare the for Mordecai. Mordecai takes over the vacant position of Haman. Orders are given for the Jews to defend themselves when they defended themselves. Mordecai ends up as a prime minister next to King Ahasuerus, very great among the Jews, respected by all his countrymen, because he did his best for his people, was friend of the court of all the men. Chapter 10, verse 3, we can find the Feast of the Purim is instituted, a reminder of God's great deliverance of his people. Today also we need the deliverance from the bondage of Corona. And the people are suffering, people are dying, people are crying, and in the midst of this Corona, may God help us to, may God deliver us to each and every suffering. One day we are going to be happy in the presence of God. So in this story, we have to be what we want to learn. I want to explain to you. The beauty is not enough. Everyone have the beautiness. Run behind the beauty. 2 days before also we are observed the Environment Day. So, my dear children, beauty is not important. Important is your commitment. The book of Esther is completely giving us a good example. Be kind for your people. Be kind your neighbor. Be kind in the presence of God. Be kind in when you are in the presence of God. That's what Jesus in the Sermon on the Mount is mentioned. Very very particularly he mentioned, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. There is the kingdom of heaven. And also blessed to all the meek, for they will be inherit the earth. My dear children, this is the day God has given. This is the day God has kept us for a wonderful story in front of us. Many times we can read the many books, many newspapers, instead of wasting our time. It's the best book to read the Bible. It is the best book to read the Bible. You come to know all the knowledge. You receive the wisdom and understanding, and especially fear of the Lord. May God bless you and give the glory to His name. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. May God bless you all. Thank you, Father, for the beautiful thoughts that you brought to our children this evening. May God bless you and bless your family and use you mightily for God's glory. Wonderful thoughts that you have shared from the book of Esther, in the life of Esther. May God be with you. And let us go for the Bible trivia. Bible
Puzzle week, arrange the images in chronological order. Yesterday's one. Disciples rebuked them, and he took the children in his arms. Kingdom of God belongs to such as these, people bringing little children to Jesus. Reference Mark 10:13-16. I hope that you all read by yourself and you understood the story and you have attended the answer. Here is the answer. People bringing little children to Jesus first, followed by disciples rebuked them. Kingdom of God belongs to such as these, and he took the children in his arms. We congratulate all the students who have given the correct answer to the quiz, and we also appreciate those who have attempted to join this in this quiz. May God be with you and bless you. Definitely, even God will help you to grow in the knowledge of God's word. You also encouraging other children or other friends to join these days in the online prayer. Really, God is pleased the way that you are involved in God's ministry. As though you are in little age, small in age, but yet you are encouraging other children, your friends, to join. Man, it's a wonderful thing. May God bless you. Let us take this time to thank God for various things. All right, yeah. Yes, so this is the for tomorrow's Bible trivia. So I request you to take note of. I'll give you 20 seconds. You can take screenshot as well. I read it for you. Waves swept over the boat. He rebuked the winds and waves. And Jesus was sleeping, furious storm, completely calm. Reference Matthew 8:23-27. You have to log in MDCM online prayer 9 p.m. to 10 p.m. daily. Download GoToMeeting app, login ID 2095888605. Submit your answer to MDCM online. Answering time is 8:50 p.m. to 8:59 p.m. Thank you. May God bless. Let us thank God for various aspects that God is doing in our life. We need to thank God precisely three important things. We need to thank God for his provision, protection and good health. प्रावधान, संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर का स्तुति करें. कोई भी किसी लैंग्वेज में कर सकते हैं. Yes. La coronavirus bonus apa? La coronavirus world bonus apa? Brazil, Mexico, America, Chennai எல்லாருக்கும் bonus apa? சென்னையில ரொம்ப டெத்ஸ் ஆகக்கூட சப்பா. கிரீன் ஜோன் ஆகலோ சப்பா. சென்னை எல்லாமே கிரீன் ஜோன் ஆகலோ சப்பா. ஆரஞ்ச் ஜோனும் ஆகலோ சப்பா. சப்பா ஆரஞ்ச் ஜோன் ஆகலோ சப்பா. யுனைடெட் கிங்டம், யுனைடெட் ஸ்டேட், வேற ஆக்ரா, டெல்லி எல்லாருக்கும் போனோம் சப்பா. மும்பை, தாராவி, இந்தியா எல்லாருக்கும் போனோம் சப்பா. மகாராஷ்டிரா, வேற இட்டாலி, பிரான்ஸ் எல்லாருக்கும் போனோம் சப்பா. கொரோனா போகணும் சப்பா. பிளஸ் பண்ணுங்க, ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க. காட் பிளஸ் யூ. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அன்மையான நன்மைகளுக்காக நன்றி துதிக்கிறோம், சோஸ்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, மட்டுமா நீங்க தந்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நாளும் நோக்கி கூப்பிடும் போது கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு இறங்கி உங்களுடைய பிரசன்னத்தினால் நிறைக்கிறீங்க. அதற்காக மக்கள் நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுக்கு கூப்பிடுவதற்கு செவி கொடுத்து, எங்களுடைய சத்தத்துக்கு நீங்க செவி கொடுத்து, அந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தாவே நீங்க எல்லாருக்கும் இறக்கம் பாராட்டுறீங்க. அதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல ஒரு பராமரிப்பை தந்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி. ஒரு பாதுகாப்பை தந்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி. நன்றி ஆண்டவரே. சோதரமையா ஒவ்வொருவருக்கும் சரீர ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி. நன்றி ஆண்டவரே. சோதரமையா இந்த வைரஸ் கர்த்தாவை யாரையும் தாக்காதபடி என் தேவன் கர்த்தாவை இந்த செட்டையில் மறைவில் எங்களை வைத்திருக்கிறீங்க, அதற்காக மக்கள் நன்றி. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. இந்த அருமையான பிரேயர் லைனை கர்த்தாவை எங்களுக்கு ஏற்படுத்த இந்த ஆண்டவருக்கும் எம்டி ஜான்சன் ஐயா அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஐயா அவங்க குடும்பங்கள், அவங்களுடைய கர்த்தாவே சபையின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நீங்க பிறகு ஆசீர்வதிங்க. இந்த
ஆன்லைன் மூலமாக யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜெபிக்க வர்றாங்களோ, ஜெபத்துல கலந்து விழுறாங்களோ அனைவரையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஐயா. பாதுகாத்து கொள்ளுங்க கர்த்தாவே. எவ்வளவு தாகத்தோடு இந்த சமூகத்திலே காத்திருக்கிறாங்க ஐயா. அந்த காத்திருப்புக்குள்ள பலனை பெற்றுக்கொள்ள நீங்க இறக்கம் பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. இந்த மெட்ராஸ்லயும் கூட கர்த்தாவே அதிகமாக அந்த சென்னையில இருக்கிற இந்த வைரஸை முற்றிலும் நீங்க அழித்து போட போற பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே. நாங்கள் விசுவாசத்தோடு காத்திருக்கிறோம் ஐயா. எல்லா லாக்டவுனும் ஓப்பன் ஆகி நாங்க ரிலீஃபோடு உண்மை நோக்கி துதிக்க எங்கள் ஆலயத்திலே உண்மை மகிமைப்படுத்த கர்த்தாவே நாங்கள் ஆலயத்திலே கூடி ஆராதிக்க நீங்க ஒவ்வொருவரையும் நீங்க தகுதிப்படுத்த போறீங்க. அதற்காக நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. இப்படி ஆன்லைன் மூலமாக எங்களை சர்வீஸ், ஆன்லைன் மூலமாக எங்களை ஜெபங்கள் இருக்கிறது. நாங்கள் நேரடியாக கர்த்தாவே ஆலயத்திலிருந்து நம்ம துதிக்க போற காலங்கள் நெருங்கி விட்டது. அதற்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே. சோதரமையா நன்றி. எல்லாரையும் நீங்க பொறுப்படுங்கய்யா. இந்த நேரத்திலையும் கர்த்தாவே வீட்டிலிருந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்தை இந்த ஆன்லைன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியோர் அனைவரையும் நீங்க ஆசீர்வதித்து இந்த கிருபையின் பிரசன்னத்தினால வாழ்ந்து கொள்ளுங்க. தேவனுக்கு பிரியனாது எந்த அசுசியமான காரியங்கள் எங்கள் குருமார்களையோ எங்களோட சபையின் பிள்ளைகளையோ இந்த ஜெபத்திலே கலந்து கொள்ற யாரையும் அணுவாத அப்படி நீங்க வேலி அடைங்க. மீட்பரே இயேசுவின் ஜெபம் நல்ல பிதாவே ஆமென். ఎవరున్నారు అన్న అదరు Thank you. Let us take the second point, MDCM online prayer and church worships. कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं, please. Anyone. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. What a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. Thank you, Jesus. Thank you. You have given us this nice day, Jesus. Jesus, now I pray for this MDCM online prayer, Jesus. Jesus, Jesus, the company matter major, Jesus. We thank that company that you have given us, even though through this lockdown, Jesus, you have given us a way to worship, praise and worship you, Jesus. Jesus, now I pray for this church worship, Jesus. This coronavirus should go away, protect them, those all the church members, protect the diocese, those who are in this, many people might be suffering from this virus. Many of them are lost their loved ones, Jesus. You know all these problems, Jesus. Jesus, there might be network issues like net problems, net not there, or less signal strength, Jesus. You know all that, Jesus. Jesus, Jesus, give them a nice signal strength so that they can also clearly worship you and praise you, Jesus. In Jesus' name I pray, Amen. Thank you, Jeffin, and the one who prayed the first, the little one. May God bless you both for joining us regularly. Now I request Reverend Avinash Rangaya, the Diocesan Secretary, to take over the prayer session. Over to Reverend Avinash Rangaya. Am I audible, Reverend Avinash Rangaya? No? All right, let us take point. Pray for 10th standard
एग्जाम्स, रिमेनिंग पेपर्स एंड रिजल्ट्स। 10वीं कक्षा के परीक्षा के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अच्छे रिजल्ट देने के। कोई भी प्रार्थना में अगुवाई कर सके। एनीवन कैन लीड अस इन प्रेयर प्लीज। O heavenly gracious Father, creator of heaven and earth, God, you bless us from morning till now, God, for that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you have been with us during our days of calamity, God, for that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you've been with us, God, for that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you gave your own son as a sacrifice for us, God, for that we thank you, God. Thank you, Jesus, so that we can be delivered from our sins, God, for that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This shows how great a Father loves His Son. Even though if our parents forget us, God, you will not forget us, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you have unconditional love for us, God. For that we thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, I pray for all the 10th standard students, God, during these days, God, they have took a long break, God, or now, God, they are being pushed into the examinations, God. God, you are the only one refuge for them, God. God, you have said, whoever asks in my name, I will do the needful to him, God. In the same way, God, they are asking your name for knowledge and understanding and help, God. God, you gave them help. God, you gave them good knowledge and understanding as you gave King Solomon, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, you write the examinations. God, you write the examinations, God. God, let this examination be a blessing to them, God. Let this examination be a blessing to them, God. Let them be testimonies for you. That day, Jesus was with me, and for that reason, I'm in this good position, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And I believe this is going to happen, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, I keep the small prayer into your hands, God. God, this 10th examination will prove will decide their life, God. God, you be with them, God. You protect them and guide them. I keep this small prayer in your mighty hands to the need. Always I ask in your holy name. Amen. We continue to pray, especially for the 12th standard children who are writing for their papers. खासकर हम 12वीं के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना पेपर लिखने जा रहे हैं, उनका रिजल्ट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। Can somebody lead us in prayer? Almighty Father, thank you for this wonderful evening, Father. Thank you for this online platform, Father. Bless the Reverend Father and all the Reverends, Father, who are taking responsible of this prayer session, Father. We believe that, Father, all our prayers have been heard, Father, and it has been fulfilled, Father. Father, now we are going to pray for the 12th standard students, Father, who have appeared their exams, Father, in the month of the March, Feb and March, Father. Please take care of this people. Results, Father. Father, you have to guide wisdom in the sight of the teachers, Father. None of the students should be scared of or worried about the future marks and as well as the future career, Father. You should lead them in a good path, Father. You give them a good higher studies, Father. May this will be the obstacles, the lockdown period, but so Heavenly Father is with the people. Heavenly Father is with us, Father. No harm can befall you. The students has to believe in your name, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We thank for the prayers that have been expressed in faith. We thank all the parents who have joined with their children in praying today. खासकर हम धन्यवाद देते हैं वो माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के साथ जुड़े हैं प्रार्थना के लिए। हम लोग आगे चल के प्रार्थना करेंगे हमारी मुंबई डायसिस के लिए, खासकर अपने बिशप, वाइस प्रेसिडेंट, डायसिस सेक्रेटरी, डायसिस ट्रेजरर, MDCM committee, office staff, presbyters or missionary. We continue to pray for our diocese, especially on this time. We remember all the leaders of the diocese, our bishop, vice president, the diocesan secretary, diocesan treasurer, the MDCM committee, office staff, the priests, and also the missionaries. हम में से कोई प्रार्थना कर सकता है? Oh Lord, thank you for this wonderful day. Oh Lord, thank you for being with us. Oh Lord, today I will be praying for bishops, vice presidents, diocesan secretary, diocesan treasurer,
and DCM committee, office staff, pastors, and missionaries, O Lord. O Lord, you be with them, O Lord. Bless them, O Lord. Keep them away from all disease and all evil, O Lord. O Lord, you be with them. Bless them, O Lord. O Lord, thank you for keeping them safe during this mega lockdown, O Lord, of COVID-19, O Lord. Oh Lord, please bless them, oh Lord. Thank you for being with them. Thank you for blessing them in everything they have done, oh Lord, to our committee, oh Lord. Thank you for being with us, oh Lord. Thank you for blessing us. This I ask in your holy name. Amen. Amen. We thank you for the prayers that have been expressed in faith. Let us continue to pray, especially for the various linguistic churches in the diocese, Marathi, English, Tamil, Malayalam, Gujarati, and Telugu, for the various priests who lead them, for Sunday school superintendents, teachers, parents, and children, for God's protection upon them, that they would not be affected by COVID-19. खासकर हम ये 6 भाषाओं के लिए भाषाओं चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, मराठी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, गुजराती और तेलुगु। वहां पे जो काम करने वाले पासवान हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो कोविड-19 से उस पर असर ना हो। Our Heavenly Father, we thank you for this precious day. I pray for Our Heavenly Father, we thank you for this precious day. I pray for all priests, superintendents, teachers, parents, and children. Protect them so that they cannot be affected by coronavirus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Especially, we'll pray for the Bible clubs, the teachers, volunteers, parents, and children. खासकर बाइबल क्लब के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स, वॉलंटियर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के लिए प्रार्थना करेंगे. Can somebody pray for this point? आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तू आम्हाला आजचा दिवस दाखवलास त्यासाठी धन्यवाद. देवा, तू आम्हाला एकत्रित येऊन प्रेयर करायची संधी दिलीस म्हणून धन्यवाद. देवा, मी आता स्पेशली बायबल क्लब साठी प्रेयर करते. देवा, त्यामध्ये जे टीचर्स, पेरेंट्स आहेत, व्हॉलंटियर्स आणि लहान मुलं आहेत, देवा तू त्यांच्याबरोबर राहा आणि देवा सर्वांना तू ह्या कोविड-19 आजारापासून दूर ठेव. देवा, हे सगळं लॉकडाऊन वगैरे आहे देवा, पण तू सर्वांना आम्हाला घरात सुखरूप ठेवल्यास म्हणून धन्यवाद. देवा, विशेष करून या बायबल क्लबवर आशीर्वाद पाठव दे बाप्पा. आणि देवा, आम्हाला तू घरी राहून जे काय पुरवतोस त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. तू सर्व आमच्या घरातल्या ज्या गोष्टी येतात त्यावर तू आशीर्वाद पाठव दे. तू आमच्या सर्वांवर तुझा आशीर्वाद देवापासून नेहमी कायम ठेव. आम्हाला सर्व या महामारी वाईट गोष्टींपासून दूर ठेवतोस त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आमच्याकडे जे काही पाप होत असेल देवा तर आम्हाला क्षमा कर आणि आम्हाला पुन्हा ही चूक करू न करण्यासाठी होऊ देऊ नकोस. आमची प्रार्थना विनंती ऐकल्याबद्दल धन्यवाद. येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड पवित्र नावात मागतो मी आमीन. आमीन, आमीन, आमीन. हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के लिए जो आज प्रार्थना में अगुवाई किए हैं, उनके लिए वी स्पेशली थैंक ऑल फॉर चिल्ड्रन हु हैव लेड इन प्रेयर. आगे चलकर हम लोग खासकर मुंबई डायसिस के मिशनरी मूवमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे. खास करके रेवरेंड कीथ पासगॉन, रेवरेंड वासुदेव देशमुख जो वहां पे लीडरशिप देते हैं, उनके लिए, मिशनरीज के लिए प्रार्थना करेंगे और अलग अलग संडे स्कूल चिल्ड्रन और ग्रुप्स वहां पे मिलते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे. We continue to pray for Mumbai Diocese and Missionary Movement, for Reverend Keith Pasgone, Vasudev Deshmukh, and for the various missionaries and Sunday school children. हम में से कोई प्रार्थना कर सकता है? Thank you, Jesus. Thank for good day, time for love and care. Jesus, we pray for the MDMM, Reverend Keith Pasgone,
and Reverend Deshmukh, the missionaries. They are the missionaries who are in the Wada region and preaching the word, good news. Please protect them from the coronavirus. And they help the provision also GS, and this Sunday school children also GS, like us Sunday school children GS, please GS, help us GS, we have helped them GS, they are children GS, please GS, protect them and guide them. In Jesus' name I pray, amen. Amen. We thank you for praying and bringing these people forward for to God's mercy. Especially pray for all the countries that are affected by COVID-19. खासकर हम लोग प्रार्थना करते हैं उन देशों के लिए जहां कोविड-19 बहुत जगह पे फैला हुआ है, उसका चंगाई के लिए, उन लोगों की चंगाई के लिए. Oh Lord, ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है. धन्यवाद यीशु. नहीं, thank you Lord for this wonderful time. Lord, I am here to pray for COVID-19. God, this COVID-19 go to this full world, go from this world completely. Please help over all, oh Lord, who have patients who affected by COVID-19. Please you help them, who not protect them, who heal them. I ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. We thank you for this wonderful prayer that you have prayed. We continue to pray especially for our government authorities, government staff and volunteers, for scientists, doctors, nurses and ordinary workers. खासकर हम लोग भारत देश में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी, उनको लेकर प्रार्थना करते हैं. जो स्टाफ है, वॉलंटियर है, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस और आम आदमी है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं. Can somebody lead in prayer? All around the world, something going on about Jesus' love. It's amazing. He loves us so much with a love so strong. No one else can love us more. It's amazing. இசப்பா இந்த நாள் தந்ததுக்காக நன்றி இசப்பா. இந்த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப், வாலண்டியர்ஸ்க்காக ப்ரே பண்றேன் இசப்பா. அவங்களுக்கு இந்த COVID-19ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க இசப்பா. அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க இசப்பா எங்களுக்காக இசப்பா. கவர்மெண்ட் இசப்பா, கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப், சயின்டிஸ்ட், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் இசப்பா, இவங்க எல்லாரும் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க இசப்பா. பேஷண்ட்ஸ் கூட லைவா இருக்கிறாங்க இசப்பா. அவங்க இசப்பா, அவங்கள இசப்பா இந்த COVID-19ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க இசப்பா. இசப்பா डॉक्टर्स नर्सेस के सब इतना डॉक्टर्स का आयर के सब मीडी डॉक्टर्स का आगे कूड़ा सब साइंटिस्ट को नल्ला विजडम नॉलेज कुडंगे सब COVID-19 का चीक्रो मात्रा तैड्रद के सब चीक्रो वैक्सीन तैड्रद के सब निंग सब किरबे पन्नंगे सब इन द ऑर्डिनरी वर्कर्स सब in the sweepers, policemen सब இவங்க எல்லாரும் सब இந்த வெளில நின்னு policemen பாதுகாக்கறாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேற நாங்க எல்லாரும் வீட்ல இருக்கோம். ஆனா இந்த sweepers இந்த ரோடு ஃபுல்லா கிளீன் ஆக்குறாங்க அவங்களையும் இந்த COVID-19ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க. சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களையும் இந்த COVID-19ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த சின்ன ஜெபம் உங்க சமூகத்துல வைக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜெபம் கேளு நல்ல பிதாவே, ஆமென். Amen. Amen. We thank God for the wonderful prayer that you have prayed, and we pray that God will encourage you in the days to come. Especially pray for now the children who are poor and those who are affected, children who live in the streets. खासकर हम लोग प्रार्थना करते हैं जो ये बीमारी से पीड़ित हुए हैं और उनके जो बच्चे सड़क पे रहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे. Oh Lord, Heavenly Father, I pray for the affected children and also for the children on the street, Lord. Please do not,
children I pray for the children on the streets, Lord. Do not let them be affected with this COVID-19, Lord. I pray for the affected children, Lord. Lord, please let them be cured and come home safely, Lord. I pray for the children on streets, Lord. Lord, give them everything to eat, drink, and you give them everything. You give them strength, Lord. In Jesus' precious name, I pray. Amen. And we continue to pray for the proper government policies to be there and for law and order situation. खासकर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि गवर्नमेंट जो नियम निकालते हैं उससे हम लोग सबका फायदा हो. Somebody pray. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அருமையான இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. இந்த வேலையிலே கூட ஆண்டவரே துதிக்கிறப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏசப்பா, இந்த கவர்மெண்ட்டுக்காக உடைய சமூகத்துல வருகிற ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த மக்களுக்காக உங்களுக்கு போடுகிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே ஏசப்பா துதிக்கிறப்பா, ஆர்டர்ஸ் ஆண்டவரே ஏசப்பா, ஒவ்வொரு லாவும் ஆண்டவரே ஏசப்பா கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு ஏசப்பா நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஏசப்பா. இசப்பா, நீங்க ஆலோசனை கர்த்தரா இருந்தா அவங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. ஆமேன் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில கூட ஊருக்கு போகணும்னு சொல்லி அநேகர் ஆண்டவரே இசப்பா ஆண்டவரே நிறைய மக்கள் ஆண்டவரே இசப்பா கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க நீங்க அறிவிங்க ராஜா. அநேகர் ஆண்டவரே ட்ரெயின்ல கூட நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க இசப்பா. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஆண்டவரே யாருக்கு என்ன சரியான ஒரு ஆண்டவரே இசப்பா கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கத்தக்கதான கிருபை என் தேவன் கட்டளையிட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இசப்பா, நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமா இருக்குன்னு சொன்னே தேவன் ஆண்டவரே. இசப்பா, உம்மை துதிக்கிறப்ப யாரெல்லாம் அந்த லாபம் ஆண்டவரே இசப்பா ஆர்டர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க போதுமான ஞானத்தை கொடுத்து இசப்பா நீங்க வழிநடத்த வேண்டுமாறு உங்க சமத்துல கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் சுவாமி. அவங்க கவர்மெண்ட் போடுகிற ஒவ்வொரு பாலிசியும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருக்கும் போய் சேரதுக்கு ஆண்டவரை உதவி செய்யுங்க இசப்பா. ஆண்டவரே, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு அல்ல இசப்பா, ஏழை எளிய பிள்ளைகளுக்கு கூட ஆண்டவர், ஏழை மக்கள் கூட ஆண்டவர், விவசாயிகள் கூட ஆண்டவர் அதில் பலனடைய இசப்பா நீங்க உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. இசப்பா, உம்மை துதிக்கிற ராஜா, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட கிருபையை நீங்க கொடுக்க போற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி இசப்பா. இந்த நாள்ல கூட ஆண்டவரே இசப்பா ஓரளவுக்கு ஆண்டவரே இசப்பா எங்க ஜெபத்தை கேட்டு இசப்பா ஓரளவு ஆர்டர் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க, அதற்காக நன்றி இசப்பா. இன்னும் ஆண்டவர் எல்லாரும் அதை அனுபவிக்கத்தக்கதான கிருபைய என் தேவன் கட்டளையிட வேணுமா ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. உம்மை துதிக்கிறேன். என்னமாக ஆண்டவரே கவர்மெண்ட் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு லாவையும் மக்கள் ஆண்டவரே இசப்பா ஃபாலோ பண்ணதுக்கு நீங்க உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. ஆண்டவரை துதிக்கிறப்பா, அந்த கொரோனானால நிறைய பேருக்கு ஆண்டவரை இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எல்லாவற்றையும் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு இசப்பா நீங்க அவங்களுக்கு போதுமான ஞானத்தினையும் கொடுக்க வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். இந்த வைரஸ் என்ன அதிகமாக பரவாதபடிக்கு நீங்க காத்துக்கொள்ளுங்க இசப்பா. ஆண்டவர், எங்க மகாராஷ்டிரால தான் இசப்பா எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்டா இருக்காங்க இசப்பா. என் தேவன் நாமே சீக்கிரமாக இறங்கி ஒரு பெரிய விடுதலையை என் தேவன் கட்டளையிட வேணுமா ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. அதற்கு ஆண்டவரே பீப்புள்ஸும் கூட அவங்களுக்கு ஆண்டவரே ஒத்துழைக்க இசப்பா நீங்க உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இசப்பா, என்னமா போலீஸ் எல்லாருமே அந்த லாவை ஃபாலோ பண்ண சொல்லும் போது மக்களும் ஆண்டவரே இசப்பா அதுக்கு ஒபை பண்ணதுக்கு இசப்பா நீங்க தாமே உதவி செய்ய வேணுமா ஜெபிக்கிறேன் இசப்பா. தொடர்ந்து நீங்க ஆசீர்வதிங்க, வழி நடத்துங்க. அவங்க சரியான ஒரு லா கொடுத்து ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் சரியான ஆர்டர்ல வழி நடத்தத்தக்கதான பிரதான கிருபை என் தேவன் கட்டளையிட வேண்டும் என்று உங்க சமத்துல கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் அன்பிருந்த பரம பிதாவே. ஆமேன். Amen. Amen. We thank God for all the prayers that have been expressed. धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना आज तक किए हैं हम उसके लिए. खासकर हम रोज कमाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए. We especially pray for all the daily wage workers, for them and for their families. ஜெபம். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காய் நன்றி ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேலைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. எங்களை மட்டும் பாதுகாத்து வழிநடத்தீங்க ஆண்டவரே, அதற்காக கூட நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இந்த இந்தியால கூட ஆண்டவரே எத்தனையோ மக்கள் ஆண்டவரே டெய்லி வேஜஸ்க்காக வேலை செய்யறாங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாள் சம்பாதிச்சு வேலை செஞ்சு ஆண்டவரே அதுதான் அவங்களோட ஆண்டவரே சாப்பாடு பொழைப்பா இருக்குது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆண்டவரே. இவங்க எல்லாரையும் ஆண்டவரே நீங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. இந்த நாட்கள்ல கூட ஆண்டவரே இவங்க எல்லாரும் ஆண்டவரே அவங்க எதிர்காலத்தை குறித்தும் ஆண்டவரே அவங்க இருக்கிற இந்த சிச்சுவேஷனை குறித்தும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நிறைய பேர் பயத்தோட இருக்கலாம் ஆண்டவரே, கலக்கத்தோட இருக்கலாம் ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு ஆண்டவரே நீங்க ஆதரவா இருங்க ஆண்டவரே. அவங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே நீங்க போசிங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே,
இஸ்ரேல் மக்களை எப்படி மன்னாவை கொண்டு போஷித்தீங்களோ ஆண்டவரே, அதே மாதிரி ஆண்டவரே, அந்த ஆண்டவரே இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே கஷ்டத்தோட காணப்படுறாங்களோ ஆண்டவரே, அவங்க எல்லாரையும் ஆண்டவரே நீங்க போஷிங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த இந்த COVID-19 ஆண்டவரே யார் யாரெல்லாம் அவங்களுடைய வேலையை இழந்து போனாங்களோ ஆண்டவரே, அவங்கள ரெட்டிப்பான நன்மையா ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே கஷ்டத்தோட காணப்படுறாங்களோ நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவங்க இன்னும் அதிகமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஆண்டவரே நல்ல வேலைகளை செய்ய நீங்க கிருபை செய்யுங்க சீக்கிரமா ஆண்டவரே. இந்த வைரஸ் ஆண்டவரே அழித்து போடுங்க ஆண்டவரே. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் ஆண்டவரே, காற்றும் கடலும் உமக்கு கீழ்ப்படியும். எல்லா ஆண்டவரே உலகத்துல இருக்க எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியும் ஆண்டவரே. இந்த வைரஸையும் அழித்து போடுங்க ஆண்டவரே. அழித்து போட்டு ஆண்டவரே ஒரு புது துவக்கத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே. டெய்லி வேஜஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே, பிசினஸ் மேன் எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே நீங்க வந்து ஒரு புது துவக்கத்தை தாங்க ஆண்டவரே. நீர் வழி நடத்துங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இசை மூலம் ஜெபம் கேட்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमीन आमीन। हम धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना के लिए। खासकर अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे महाराष्ट्र के लिए। खासकर हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी महाराष्ट्र के लिए और खासकर मुंबई के लिए, जो बच्चे और माता पिता जो पीड़ित है इस बीमारी से, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वी कंटिन्यू टू प्रे फॉर महाराष्ट्र, particularly Mumbai, and for all children and parents who are affected by COVID-19. సర్వశక్తి మిక్కిలి కనికరంగల తండ్రి, గడిచిన కాలం అంతేని మమ్మల్ని అందరినీ కాచి కాపాడి సజీవ లెక్కలో ఉంచినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తుతులు స్తోత్రాలు నాయన. ఈ 75 days నుంచి లాక్డౌన్ లో మేము ఉంటుండగా మమ్మల్ని అందరినీ ఇంతవరకు ఈ యొక్క క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఉంటుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు నాయన. స్తుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి రాజా. ఈ యొక్క రాత్రికాల సమయంలో ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ లోనైనా ప్రత్యేకంగా మాకు ఇచ్చిన ఒక పాయింట్ ను బట్టి తండ్రి మహారాష్ట్ర కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. మహారాష్ట్ర ముంబైలో తండ్రి రాజా ఎంతోనైనా ఎక్కువగా తండ్రి రాజా ఈ COVID-19 ప్రబలించిపోయి ఉంటున్నారు తండ్రి. దీన్ని కాపాడడానికి నీ యొక్క సహాయం మాకు ఎంతగానో అవసరం ఉంటున్నారు నాయన. మీరు చెప్పిన విధముగా తండ్రి రాజా 1 Chronicles 7:14 says తండ్రి, ఇదిగో నా పేరు పెట్టబడిన జనులు తండ్రి రాజు నన్ను వెదకి ప్రార్థించి రక్షించినప్పుడు తన చెడు మార్గంలో వదిలినప్పుడు తండ్రి తన పాపములు క్షమించి వారి దేశాన్ని రక్షిస్తానని చెప్పిన విధంగా తండ్రి రాజా ఈ యొక్క మహారాష్ట్రను మీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి రాజా. ఇశ్రాయేలులను కాపాడేవాడు కొనుక్కడ నిద్రపోవడాన్ని వాగ్దానం చేసిన గొప్ప దేవుడు తండ్రి నాయన. వాగ్దానం ప్రకారంగా తండ్రి ఈ యొక్క మహారాష్ట్రను ఈ యొక్క ముంబైని తండ్రి రాజా మీరు కాచి కాపాడమని అడుగుచున్నాం తండ్రి నాయన. నీ యొక్క కృప మాకు ఎంతగానో అవసరం ఉంటున్న తండ్రి. ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో తండ్రి రాజా ఎఫెక్టెడ్ గా ఉంటున్న తండ్రి రాజా, ఇదిగో తండ్రి ధారావి ఏరియాను మీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. అక్కడ ఉంటున్న ప్రజలకు తండ్రి ఈ యొక్క వ్యాధితో బాధపడుచుండగా వారితో మీరు ఉండి స్వస్థత దయచేస్తారని అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. హాస్పిటల్ అనేక తండ్రి రాజా ఎంతో మంది తండ్రి నాయన ఇదిగో తండ్రి స్వస్థత కావాలని తండ్రి రాజా ఇదిగో సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తండ్రి రాజా. నీ యొక్క కృప వారిపై కుమరించండి. ఇదిగో తండ్రి ఈ యొక్క వ్యాధి కోసం ఒక వ్యాక్సిన్ కానీ ఒక తండ్రి మెడిసిన్ కానీ మీ ద్వారా అనుగ్రహించమని వేకొంచున్నాం తండ్రి. డాక్టర్లు నర్సెస్ ఎంతగానో కష్టపడుచున్నారు తండ్రి. ఇదిగో తండ్రి నాయన వారి ఇంజక్షన్లు మెడిసిన్ ఇదిగో తయారు చేయించుండగా తండ్రి వారికి మీరు తోడు నీడుగా మంచి జ్ఞానం తెలివిని దయచేయమని అడుగుచున్నాం. చిన్న పిల్లలైతేమి పెద్దవారైతే ఎంతమంది ఈ వ్యాధితో బాధపడుచుండగా తనకి వారందరినీ కాచి కాపాడమని నీవే మాకు సహాయం దయచేసే దేవుడుగా మీరు ఉంటున్నానని మహారాష్ట్రని నీ యొక్క చేతికి అప్పచెప్పుకొంచు మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా బ్రతిమాలి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. Thank God for the faith that you have expressed in your prayers. We continue to pray for people that they would follow the rules and regulations and instructions given by the government. खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि लोग सरकार द्वारा जारी किए हुए नियमों का पालन करें। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Can somebody pray? Prayer point. Thank you, Lord, for wonderful for prayer time. I pray for the people to follow rules and regulations, instructions issues by government. Please, Lord, help the people to follow rules and regulations. Lord, please help them, and those who are affected by this COVID-19, please heal them and protect them, Lord. In street people, they are suffering from this COVID-19, Lord. Please protect them and save them and give them the good treatment, Lord. I pray for doctors, nurses, Lord.
help them and protect them, Lord. Full day and night they are working, Lord. Please protect them family and day, Lord. I ask this prayer in your Jesus name. Amen. 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 We thank you for the prayers that have been expressed. Let us continue to pray for especially MDCM for this online prayer movement. We pray for more teachers, parents and children to join the prayers regularly. खासकर हम MDCM के ऑनलाइन प्रेयर के लिए धन्यवाद करते हैं और हम विनती करते हैं कि प्रभु से कि वो बहुत सारे टीचर्स, माता पिता और बच्चों को प्रोत्साहित करे कि वो हमेशा यहाँ पे प्रार्थना से हमारे साथ जुड़े. May I request this point to be taken by Renita, Bethel Tamil Church, CNI Chembur. Renita, you can pray this point, please. எங்களை அதிகமாய் நேசித்து வழிநடத்தி வருகிற அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, அருமையான இந்த இரவு வேளைக்காக நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே, நாங்கள் அனைவரும் ஒரு மனதோடு இந்த வேலையில கொடுத்திருக்கிற ஜெப வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே, இந்த வேலையில எல்லா டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் மற்றும் சண்டே கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் இந்த ப்ரேயர் லைன்ல கண்டினியூஸா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கர்த்தர் நீங்க கிருபை பாராட்டுங்கப்பா. எங்கே 2 பேராவது 3 பேராவது என் நாமத்தினால் கூடி ஜெபம் பண்ணுவீர்களோ அங்கே நான் வந்து அந்த ஜெபத்தை கேட்டு பதிலளிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் தாமே இந்த வேலையில நாங்கள் அனைவரும் ஒரு மனதோடு இந்த ஆன்லைன் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறோம் ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க கொடுத்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆவியானவரே, இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே அஃபெக்ட் ஆகி இருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய கரம் பிரசன்னம் அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆவியானவரே, இந்த வேலையில எங்களை ஜெபத்தை கேட்டு நீங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்று மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே, தொடர்ந்து ஆலயத்தில் வந்து நாங்கள் ஜெபிக்க கர்த்தர் நீங்க எங்களுக்கு வழிவாசலை திறந்து கொடுக்கும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். அப்பா, நீங்க எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க, அதற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து எல்லா பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே, இன்னும் அநேக குட்டி பிள்ளைகள் உண்டப்பா. எல்லா சபை மக்களும் இந்த ஆன்லைன் பிரேயர்ல கலந்து கொள்ள கர்த்தர் நீங்க உதவி செய்யும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். துதிகன மகிமையாவும் உமக்கே செலுத்துகிறேன். In Jesus name I pray. Amen. 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 We thank God for the prayer that has been expressed in faith, and we continue to pray for speedy recovery of affected by COVID-19 and that the churches would resume back soon. We continue to pray. खासकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये बीमारी से पीड़ित है वो पूरी तरह से चंगाई उन्हें मिले और हमारे कलीसिया जो बंद है वो फिर से खुल के हम उसमें आराधना कर सकें. Richard Selvaraj family, children can pray. Christ Church, CNI Chembur, Poison. Christ Church, CNI Chembur, Richard Selvaraj बच्चों प्रार्थना कर सकते हैं. Richard Selvaraj. Am I audible to you? Richard Selvaraj from CNI Christ Church, Poison. I request those who haven't get the chance, you can pray. Those who haven't get the chance to pray, you can make this point, please. Our gracious Heavenly Father, thank you for the wonderful day that you have given unto us, O Lord. At last I pray for the speedy recovery from COVID-19 and soon the churches should be reopened back and reunited back for the worship and the scheduled as per we have done, O Lord Father. Thank you for keeping us safe throughout this year, O Lord Father. Lead us, guide us in your path, O Lord Father, and keep your people safe and around the people around them safe, O Lord Father. Day by day the cases of COVID-19 has been increasing rapidly, O Lord Father. Keep under your midst, O Lord Father, in your control, O Lord Father. In the name of Lord and Savior Jesus Christ, Amen. आमीन. हम धन्यवाद देते हैं सभी के लिए जिन्होंने आज ये प्रार्थना में जुड़े हुए हैं. Thank God for all the people who have joined together in prayer. Thank you so much for the wonderful prayer of time that we could have together.
praying for various concerns this evening. I'm very happy to listen. The children are participating and praying to God. We are very happy for the newcomers who joined for the first time in this online prayer, and all those who have encouraged them to join. May God be with you and bless you. This evening, we also thank Reverend Joel Amortraj for the wonderful message that you brought us this evening to our children. May God bless you. And the opening song by Krista Johnson and Reverend Shaker for the opening prayer, and wonderful prayer of leading by Reverend Avinash Rangaya. I have few announcements to bring to your kind notice. As I have said already, you need, if you want to sing opening song, kindly forward your script to the MDCM Chief Coordinator. You can take the help of your concerned priest or the Sunday school superintendent or the teacher or anybody who is online. If you know them, they will let you know how to contact MDCM Chief Coordinator. You need to forward the script to the WhatsApp so that we could able to make the slides for the songs. It will be very good and easy. Any language you can sing, but better to keep 2 stanzas precisely we can sing, so that it will be we can have enough time to pray. Second thing, you might have saw, as soon as if you enter, you need to edit your name, okay, your ID. Some people you might have saw, they have wonderfully, they have edited their names in the screen. You can see that. For example, if your name is Kester, you put Kester. If you belong to Bethel Tamil Church, in short BTC, the church is at Chembur, you can put it CB. I want full name of the participants. As I said, those who have taken part regularly and given wonderful answers to the Bible quiz, we would like to display your name along with your church. Therefore, kindly you need to let us know your name properly and the church that you belong. No problem if you belong to independent church, don't worry. Here we have no differences here. We all come under one platform to glorify God through MDCM. That's it. Therefore, you can tell your church name and oblique the place of the church. You have to put it in short so that we can able to write it. As I said that, we would like to encourage all the children for their participation and enthusiasm in Bible trivia. If you can provide your passport size photo forwarding to the MDCM email, or you can note down mdcmcni@gmail.com. mdcmcni@gmail.com is the mail ID, and you can forward, or the MDCM Chief Coordinator WhatsApp number. So if you forward, we will put your photo and name. If we don't get enough photo, we will not able to display. So it's up to you. If you help us or coordinate in this, cooperate in this way, then definitely we could able to keep your photo, display your photo along with name and church. As we have been telling that, kindly encourage your friends. Little children can encourage your friends or teachers. You can encourage your Sunday school children. Parents encourage your children to take part. Sometimes your name is not appear. Your name is appeared. For example, my name is Johnson. I used to put Johnson, but I have to give chance or opportunity to my children. So when I take your name, because the name which you have entered in the online prayer, so we know only your name. We may not know your children's name. If we do not know your children's name, we used to call the ID. Therefore, you can encourage your daughter and son who are little small, no problem, but you can teach them on the online prayer itself. They could able to pray and learn the importance of prayer, you see. Therefore, make use of these things. Kindly next time you can encourage your children, no problem. If they do not know proper prayer, don't worry, you just teach them maybe 1 minute, maybe 2 minutes prayer. That's more than enough. Thank you so much, and we'll keep on announce certain things. We will develop this online prayer for God's sake. As I said that, we will be displaying one church, the entire description about the church, and we will be praying for that one.
May God be with you and bless you. This evening we have Reverend Shimon Samuel in our midst. May I request Reverend Shimon to close the prayer, and I request Reverend B.S. Christodasaya to give the benediction. Reverend Shimon will pray. Yes. आइए हम दुआ करें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस रात के समय के लिए कि जहां तू सब बच्चों को, पासबान और सब कलीसियों को इकट्ठा कर परमेश्वर तेरी गौरव, तेरा महिमा करने की तू ये समय दिया। यहाँ सब लोगों ने, बच्चों ने जो जो पर्पस के लिए प्रार्थना की प्रभु तूने सुनी है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु तू इस प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। MDMCM और टीम के लिए, ऑफिस बेरर के लिए, हम डायसेशन ऑफिस बेरर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई है जिससे सब लोग इकट्ठा होंगे और तेरी महिमा और गौरव करेंगे प्रभु। फिर से हम धन्यवाद देते आज इस समय के लिए। ये रात का समय भी देते हैं परमेश्वर, हमें अच्छी नींद आने दे और तेरी योजना के अनुसार कल का सुबह हमें हमारे दिन के लिए तू दे। सब कुछ हम तेरे प्यारे मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। Amen. The love of God, the grace of our Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Thank you so much for joining us. May God bless you and use you mightily. We will meet tomorrow, the same time, same platform. Come along with you. Along with your friends to pray. May God be with you. Good night, children.